Servus Leute, mein Name ist Boba von Checkout News. Wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner bei uns. Und zwar, wie ihr es schon sehen könnt, Niels Zonneveld, der bei der WM dieses Jahr sein Debüt gefeiert hat. Wir reden mit ihm natürlich über die Weltmeisterschaft, aber auch ein bisschen über ihn selbst, über seine Ziele für das neue Jahr. Und ja, ich freue mich mit ihm heute hier zu sein. Hey Niels, thank you for taking your time today with us, for us. I hope you're doing well. Yeah, no problem. Yeah, I'm back home, so Yeah, that's good to hear. Ja. Wir machen das ähnlich wie mit Ryan Murray damals. Und zwar erst natürlich auf Deutsch, damit ihr wisst, worum es überhaupt geht. Und danach übersetze ich seine Antworten auf Deutsch. Zuerst werden wir natürlich über die Weltmeisterschaft reden, wo er sein Debüt gefeiert hat. Er hat gegen William O'Connor gespielt, hat 3:0 verloren und wir reden mit ihm ein wenig über die Erfahrungen, die er dort gemacht hat. Auch natürlich bezogen auf die ganzen Corona-Bedingungen und Restriktionen, die es ja gab dieses Jahr. So you know that we have to talk and we have to start with your debut at the World Championship. Um, it didn't go quite as planned as we all can imagine. You lost 0-3 to a good playing William O'Connor. You averaged around 83. Take us with you. How was your experience at the Ali Pali and especially regarding the new COVID-19 restrictions or regulations? yeah, for my first time at Ali Pali, I think it's such a shame that there's no crowd, there's no atmosphere. So yeah, that was the atmosphere wasn't there, so it didn't feel like the World Championship. That's such a shame, but before the match, I thought it can be good for me because he always have the crowd. He's that used to it. I'm not, so maybe it will be went in my good for me, but it wasn't. It wasn't my day at all. And as you said, I averaged 83, and I think if I average 83, that's well below my normal level. And I think you can conclude, yeah, I just played a really bad game. Also er sagt, dass er zum einen natürlich die Zuschauer vermisst hat, ganz klar. Es wäre natürlich eine coole Sache gewesen, vor Publikum zu spielen. Auf der anderen Seite hat er sich vielleicht sogar einen Vorteil daraus erhofft. William kennt es, vor Publikum zu spielen. Er eher nicht, deswegen hätte es vielleicht auch ein Vorteil sein können. Am Ende des Tages war es leider keiner für ihn. Er hat nur 83 geaveraged, was unter seinem Niveau ist, wie er selber sagt. Und deswegen ist er nicht zufrieden natürlich mit seiner Leistung. How was it for you with the COVID-19 restrictions? I mean, obviously it was your first World Championship, but was it like something special? I mean, you were in the bubble in a hotel, as we all know, but what was the special thing about this COVID-19 regulations and restrictions? Now, first of all, we will be tested at the hotel, so Hmm. uh, the nerves in the beginning, it's more about a test result than for the match, and Hmm. that's something different than normal. Normal, you only look forward to the match and you prepare for the match, and then that's all you think about. But now we just have a test, COVID test, and it has to be negative if we want to play. So yeah, the first nerves are all going to the test, and when you get the good result, then you can prepare for the match. As you said, we stay in the bubble with all the players and officials and staff and Yeah. the media, Hmm. and yeah, that was a good thing. The PDC did a good job to organize it, and the hotel was very good. So yeah, that's not bad. But yeah, in the venue, you have to walk a special way. It's a one-way system. Hmm. So yeah, we know that for the Winter Series and the Summer Series, we already had it. But yeah, for the World Championship, it didn't feel like it, and Hmm. I think that's the most important thing. What's such a shame about it? Ja, also wir haben ja am Anfang schon die Frage gestellt, was war so besonders an diesen ganzen Corona-Richtlinien? Er sagt natürlich ganz klar, er musste getestet werden, so wie jeder andere Spieler auch. Man war fast schon nervöser vor dem Testergebnis als vor dem eigentlichen Spiel. Das Ganze fand ja in einer sogenannten Blase statt. Alle waren im selben Hotel, Presse, Schiedsrichter, Spieler. Und es war natürlich ein ganz komisches Gefühl, auch im Alexandra Palace dann ohne Zuschauer. Es gab ein One-Way-System, also mit vorgeschriebenen Wegen, die man gehen muss. Es war schon eine sehr, sehr ungewohnte auch Atmosphäre, selbst für ihn.
Where are you now? You talked about it. You're back in the Netherlands. When did you come back? How was the way back for you? Because we know all the situation in the United Kingdom at the moment. Yeah, the way back was good for me. I was with a car, so I used the Eurotunnel, and I was going back Thursday, the day after my match. Uh, Luckily for me, it wasn't that bad at that moment. So the more restrictions came a day after that. So, but there were a lot of busy. It was really busy at the Eurotunnel, Mm-hmm. especially at the big cars who Mm-hmm. standing in front of the roads, Yeah. and I think maybe we drive 20 minutes between the cars. We didn't drive at Yeah. all because they're waiting for the Eurotunnel. So yeah, we thought it will be really busy in the next coming day. So I was happy when I was back home. Mhm. Also er sagt es, der Weg zurück nach Hause war noch im Vergleich zu heute angenehm. Also er kam am Donnerstag zurück, es war trotzdem viel los, er ist über den Eurotunnel nach Hause nach Holland gefahren. Wenn man sich die Bilder heute anschaut, kann man froh darüber sein, dass man ja noch so glimpflich durchgekommen ist. Yeah, but again, we don't want to talk just about your world championship. No, wait a minute. I have one more thing about the world championship. Obviously, I watched the game, and there was one thing that one thing is coming to my mind when I think about your game. It is I think in the first set. Um, you have 110 left, I think. You do the high finish and check the high finish, and the music starts to play. How was the situation for you? Yeah, at the first moment, I wish I walked Yeah. backstage because I thought I won the set. Yes. I thought that's easy, but no. It was I think it was a mistake, and yeah, it can be happen. Yeah. It's human, so no. That's I didn't it didn't ever my game, so Yeah. Okay. it was just a mistake. It was a funny mistake. Ja, Entschuldigung nochmal auf Deutsch die Frage. Für alle, die das Spiel gesehen haben, zwischen ihm und William O'Connor, im ersten Satz, im dritten Leg war das, hat Niels die 110 gecheckt und auf einmal hat die Musik angefangen zu spielen, also die Musik, die in jeder Werbepause anfängt zu spielen. Und das war eine ganz witzige Situation, weil er den Satz ja logischerweise nicht gewonnen hat, sondern nur auf 2:1 verkürzt hat. Und darauf wollte ich ihn nochmal ansprechen, wie das für ihn so war. Aber jetzt reden wir nicht über die Weltmeisterschaft, sondern auch ein wenig über ihn persönlich, wie er denn überhaupt angefangen hat, da zu spielen, was die Geschichte dahinter ist. Um, okay, now we can put the World Championship aside and talk a little bit about you and yourself and the way you started playing darts. How was it? Did you have any influence, maybe from your family, friends? When did you start playing darts for the first time? No, I started with playing darts when I was on the school. I think I was 11 years old, Hmm. and we going with going to the local yeah, sort of pub, not a pub, but just a sport hall Hmm. and a sport venue, and there were dartboards. I think about 10 dartboards, and we just play for fun. Okay. And from that moment, at Sunday there was a youth, yeah, a youth club there for Hmm. darts. So one day I went to there, and from that moment it was all going. It was all going well, and I like the dart, so that's how it started. Okay, great. Also bei ihm fing es so an wie bei ja, fast jedem eigentlich aus Spaß im Prinzip. Er ist aus Spaß ja, so eine Art Bar gegangen und hat dort angefangen, da zu spielen. Es hat gut funktioniert. Er hat sich kontinuierlich gesteigert. Und das kann man ja auch gut an den aktuellen Ergebnissen sehen, dass das funktioniert hat. Und das ist doch auch ein ganz schöner Weg zum Dartsport, zum professionellen Dartsport zu kommen. Wir fragen ihn mal nach seinem Trainingspensum. Wie oft trainiert er überhaupt? How often do you practice? Every day now, since I had my tour card, I practice every day. Mhm. Sometimes longer than other days, but yeah, I have to because it, they're all getting better, and the level is getting better, and it's sometimes it's so crazy. So I think you have to practice every day if you want to make sure that you're part of it. Mhm.
Ja, er sagt, er muss jeden Tag trainieren. Das ist ja relativ selbstverständlich, wenn man die Tourcard 2019 noch gewonnen hat. Und die Gegner werden immer besser, dann musst du selber auch immer besser werden. Deswegen muss er da kontinuierlich am Dartboard stehen und trainieren. Wir fragen ihn mal nach Trainingspartnern, ob er die hatte, zumindest vor Corona. Do you have any training partners, obviously before COVID-19? Maybe someone from the tour or friends or family? Not just one. I have a lot of friends in the Dutch world in the Netherlands. Also the two card holders. Mhm. So yeah, sometimes I practice with Ron Molenkamp, sometimes with Martijn Kleermaker, sometimes with Kim Huibers because he's in my management. So Kim is a really good friend of mine, Mhm. and yeah, we practice together. We talk together how we can getting better, and so it's not just one person, but yeah, a lot of people. Mhm. Ja, also es sind einige Leute, die er als Trainingspartner bezeichnen würde, beispielsweise Kim Halbrechts, wie ihr ja rausgehört habt schon, Ron Meulenkamp auch. Gut, dass er den anspricht, weil wir haben vorhin schon im Vorlauf des Gesprächs darüber geredet, wie das jetzt mit der Ausreise ist von der Weltmeisterschaft, wie das jetzt funktioniert für Leute, die gestern beispielsweise rausgeflogen sind, wie in dem Beispiel Ron Meulenkamp, und wie die jetzt nach Hause kommen. We talked earlier, before we started the interview, about Ron Meulenkamp. You talked to him about his, way back to the Netherlands. Can you tell us something about the problems he is facing at the moment, coming back to the Netherlands or home? Yeah, we know Ron knows not more much than us Mm, because at this moment it's impossible to get back to the Netherlands. All the traffic is closed, so yeah, you can be at a plane, you can be at a boat or at a train. So at this time it's just waiting, yeah, for more information. mhm. Ja, also er kann da auch nicht viel mehr zu sagen. Er ist aktuell auf jeden Fall gefangen und kommt nicht zurück. So viel steht auf jeden Fall fest. Und er hatte Kontakt zu ihm, wie gesagt, vorher. Sie haben geschrieben und dazu passend jetzt natürlich auch noch die Frage zu seinem anderen Kollegen, Martin Klärmarker. You talked about Martin Klärmarker, who's also a good friend of you. He has been tested positive to the coronavirus. Do you have contact with him? I mean, obviously via the telephone. Did you hear him? Yeah, I speak to him, but I feel really bad for him because Mm, he's such a great guy and he does everything about for the darts and for yeah. the world championships, and I think he's a really good player. Mhm. And yeah, this happens to him. Yeah, you wish nobody to have this. So yeah, I hope he will be okay for the as soon as possible, and I think he will play the World Championship next year for sure. Mhm. Also er findet es natürlich unfassbar traurig. Er ist ein sehr guter Freund von Martin und sowas wünscht man natürlich keinem, besonders keinem guten Freund. Und ja, er wünscht ihm alles Gute, hofft, dass er bald wieder gesund wird und nächstes Jahr dann bei der Weltmeisterschaft angreift. Back to you. Let's talk about the World Youth Championship because you were able to elevate your level from year to year in the World Youth Championship. You were defeated twice by the later winner of the tournament. But still, how important was this tournament or were those tournaments for you, especially for your development as a young player? Yeah, I think it's a great opportunity to get better and to get with players from your own age to compete against the players. That's a good thing, and you play against the best youth players in the world. So it's a good competition, and I think the name Development Tour is the name of it because you can Yeah. develop at the tour and prepare for the pro tour. And yeah, the World Championship. It's also a great opportunity to get a World Championship title because yeah, it's just more in your own level Yeah. at this moment. So I lost the semi-final this year, and yeah, I was happy with the semi-final, but of course you want to reach the final. But I lost against Bradley Brooks, and he won it in the end, and I think he did a really good job to win that tournament. Mhm. Also er sagt schon, wie es der Name auch schon sagt, Development Tour, sie ist da, um sich zu entwickeln, vor allem als junger Spieler. Ihm persönlich hat sie sehr weitergeholfen. Er hat zweimal das Halbfinale erreicht, ist sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Und ja, er denkt, dass ihm das auf jeden Fall weitergebracht hat. Let's talk about the quality at the Youth Championship. We all know that there are so many incredibly talented players on the tour,
on the youth tour, obviously as well. Can you take us a little bit with you? How was the quality? I mean, you were able to get to the semifinals twice. That's a big accomplishment in my eyes. How was the quality in general? Yeah, the quality, especially at the World Championship, because they are the best players of Yeah. the whole development tour. It's I think it's just crazy because everyone can hit 105 average. Hmm. Uh, that's not surprising anymore. So the level is really high, and you have to play so well to get through that tournament. You have players like Jeffrey de Swan or Max Hopp who can still. I think that this was his last year, but Hmm. still, that kind of players you have to play against, and yeah, there are a lot of talent coming through. I think Keem Barry is such a good talent, and I played him a few times, and I think I never felt like I have a chance against him Okay. uh, because he was so fast and Uh-huh. everything went in. So that's yeah, there's so much talent, and I think for the future of darts, it's a really good thing. Mhm. Also nochmal auf Deutsch, ich habe ihm die Frage gestellt, wie denn überhaupt die Qualität ist bei der Jugendweltmeisterschaft, die er ja jetzt zweimal erfolgreich gestalten konnte, indem er zweimal ins Halbfinale gekommen ist. Er sagt, die Qualität ist enorm. Also wenn da Spieler wie Keen Barry auftreten, auch Jeffrey Swan, der ja noch mitgespielt hat, das ist einfach Wahnsinn. Das sind aber jetzt auch nur zwei Namen, die genannt werden. Die komplette Tour ist unglaublich talentiert und das zeigt einfach, wie viele gute Dartspieler da auch nachkommen werden in Zukunft. Jetzt reden wir noch ein wenig über seine nächste Saison. Er hat ja die Tourcard verloren, leider, und muss nächstes Jahr jetzt ja, von vorne quasi angreifen. Wir fragen ihn mal, was seine Ziele sind. Unfortunately, you lost your tourcard for the upcoming season. What are your plans for 2021? I mean, I guess you will play the Q School. Do you have any other goals for the next year? Yeah, for sure. I want to play Q school, and the main goal is to reach my tour card again, to win my tour card back. And after that, yeah, I want to be in a top 64 after 2 years. I think I've now 2 years experience of the Pro Tour, and I'm now ready to moving up the ranking because in the beginning it's really difficult to yeah to get on with it. To You have to accept so many losses in the beginning, and it's really difficult at the first few months, Hmm. maybe year. Uh, this year, I think I played much better. I get better results, and so I think if I get my two card back, then I'm ready to yeah to play at the Pro Tour again and move to the top 64. Mhm. Ja, also ganz klar, das Ziel für das nächste Jahr ist es, die Q-School zu spielen, sich wieder eine Tourcard zu erarbeiten. Ganz klar, ein anderes Ziel kann es ja gar nicht geben für jemanden, der 2019 die Tourcard bereits gewonnen hat. Ja, er möchte einfach auch natürlich weiter Erfahrung sammeln. Wichtiges Stichwort für ihn, jetzt auch für das nächste Jahr. Und apropos Erfahrung, das bringt mich gleich zur nächsten Frage, die eigentlich nicht eingeplant ist, aber die passt ganz gut. Wir haben auch vorher schon ein bisschen darüber gequatscht, Nils und ich, dass er morgen als TV-Experte oder zumindest Kommentator im holländischen Fernsehen dabei sein wird. Talking about experience, you're gonna be at RTL Netherlands tomorrow, I think, for the Dutch television. Let us talk about this experience for you. It's your first time, as you told me before. Are you excited for this new experience? Yes, yeah, I'm excited. I'm looking forward to it, and yeah, I think it will be a good experience, and maybe I can be there another time again. So I hope I do good. Ja, er hofft natürlich, dass er das Ganze gut machen wird und Spaß haben wird. Das hoffen wir natürlich auch für ihn. Um, for your upcoming dart season, we wish you the best of luck. Not only me, everyone from Checkout News and the viewers, hopefully as well. Thank you very much. Yeah, thank you for taking your time today with us, for us, and yeah, we're very glad to have you on here today. No problem. Thank you. Thank you. So, das war's von dem Interview mit Nils. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, denke ich, ein paar sehr spannende Einblicke bekommen. Nicht nur in die Weltmeisterschaft, sondern auch ein bisschen über die Person Niels Zonneveld, wie er angefangen hat, da zu spielen.
und was seine Ziele für das neue Jahr sind. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von dem Interview gehalten habt, was ihr vielleicht noch wissen wollt. Dann können wir vielleicht einen zweiten Teil noch in Zukunft machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder, vielleicht mit einem neuen Interview. Nils und ich sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und goodbye.